Good evening. A stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted or reduced, depriving brain tissues of your oxygen and nutrients. Within minutes, brain cells begin to die. A stroke is a medical emergency which requires immediate attention. Early action can minimize brain damage and potential complications. The good news is that strokes can be treated and prevented. To know more about stroke prevention and its treatment, we have with us today Dr. V.L. Arulselvan, Senior Consultant Neurologist at Apollo Hospitals, Greaves Road, Chennai. Good evening, Doctor. Good evening. What is stroke, Doctor? Stroke, otherwise it has many names. It's called brain attack. Tamilla வந்து பக்கவாதம்னு சொல்லுவாங்க. Earlier people used to call it CVA, cerebrovascular accident. So அதே accident சொல்றாங்கன்னா it comes such suddenness, abruptly it interferes with a person's life. So the stroke அப்படின்றது இந்த ரத்த குழாய் மூளைக்கு போற ரத்த குழாயில ஏற்படுற ப்ராப்ளம். So either it is due to a blockage of one of the major or main blood vessels going to the brain, or on the blood vessels due to the weakness of the vessel wall, and the blood vessel rupture ஆகி அது உள்ள இருந்து bleeding into the brain. So the hemorrhagic stroke அப்படின்னு சொல்றது. So stroke வந்து பேசிக்கா two types. ஒன்னு வந்து ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Ischemic strokeல ரத்த குழாய் பிளாக் ஆயிடும். ஸோ பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா அதை தாண்டி ரத்தம் போகாது அந்த ஏரியாவுக்கு. ஸோ அந்த ரத்த குழாய் எந்த ஏரியா பிரெயின்லாம் சப்ளை பண்ணுதோ அந்த ஏரியாவுக்கு ரத்தம் சப்ளை இல்லாததுனால the brain cells die. So brain cells require continuous oxygen and glucose. So even 10 minutes of lack of blood supply, cells can die. But ஒரு blood vessel block ஆகும்போது சுத்தி இருக்கிற other blood vessels may try to supply a little bit of blood. So it may be sustained for some time. இப்போ நார்மலா வந்து ஒரு somebody has a cardiac arrest. So within 10 minutes, the entire brain gets damaged. But in the stroke, suthi some bypass blood vessels will be there, some supply will be there. So for 24 hours, and the blood supply can be sort of maintained, but still on the block on a patient immediate symptoms. What kind of symptoms, doctor? Or person வந்து சாதாரணமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, வேலைக்கு போறாங்க, திரும்பி வராங்க, ஆனா suddenly they complain of having a stroke. எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா? ஸோ அதாவது அந்த பிரெயின் வந்து இட் இஸ் அ யூனிக் ஆர்கன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லங் இருக்கு, ஒரு கிட்னி, லிவர். ஸோ லிவர்ல எந்த பார்ட் லிவர்ல அஃபெக்ட் ஆனாலும் அதே தான் ஜாண்டிஸ் வரும். லங்ல எந்த பார்ட்ல லங்ல அஃபெக்ட் ஆனாலும் அதே இருமல் வரலாம், சளி வரலாம். பட் பிரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஹேஸ் எ டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் ஆர் மென்ட் ஃபார் விஷன். ஸோ நம்ம விஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ற ஏரியா பிரெயின்ல சில இடம் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம திங்க் பண்றது, நம்மளுடைய மெமரி, அதுக்கான சில ஏரியா இருக்கு. பேசுறதுக்கு தனி ஏரியா இருக்கு. கை கால் நம்ம அசைக்கிறோம், ஸோ ஃபார் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ மோட்டார் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்குன்ட்டு ஏரியா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய சென்சேஷன், இப்போ ஒரு காலில் ஒரு ஏதோ ஒன்று குத்துது, உடனே நமக்கு வலி தெரியுது. ஸோ அந்த சென்சேஷனை வந்து பர்சீவ் பண்றதுக்கு பிரெயின்ல ஏரியா. ஸோ ஸ்ட்ரோக் பொறுத்த வரைக்கும் பிரெயின்ல எந்த ஏரியா அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிம்டம்ஸ் மாறும். இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் அட்டாக்னா வி ஜென்ரலி கம்பேர் வித் ஹார்ட் அட்டாக் போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா இமீடியட்டா வந்து செஸ்ட் பெயின் வரும், வேர்த்து கொட்டும், மூச்சு வாங்க. ஸோ ஹார்ட்ல எந்த பகுதி எஃபெக்ட் ஆனாலும் அதே சிம்டம் தான் வரும். பட் பிரெயின் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ பிரெயின்ல வந்து நம்ம கை கால் அசைவுக்கான ஏரியா டேமேஜ் ஆகும்போது பேரலிசிஸ். ஸோ இப்போ தமிழ்ல வந்து ஸ்ட்ரோக்கு பக்கவாதம்னு ஏன் சொல்றோம்னா தட் இஸ் அ காமனஸ்ட் சிம்டம். ஒரு ஸ்ட்ரோக் வரும்போது ஒரு பக்கம் கை கால் விழுந்துடுறது, கை கால் அசைக்க முடியாம, அதுதான் காமன் சிம்டம். பட் சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்து வேற மாதிரி சிம்டம் வரும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்னே தெரியாது, 4 நாள் பொறுத்து தான் வருவாங்க. ஸோ டிபிக்கலா வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு சைடு உணர்ச்சி இல்லாம போறது. சடன்லி ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லா நம்ம ஆயிடுதுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். அதை வந்து சென்சரி ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் விஷன். ஒரு பக்கம் பார்வை தெரியாம போறது, இல்ல ஒரு கண்ணு தெரியாம போறது, இதெல்லாம் வந்து தே மே பி சைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். ஸ்பீச் அஃபெக்ட் ஆகுது. Some may not be able to speak at all, or speech வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ஸ்லர்டா வரும். ஸோ அது வந்து ஸ்பீச் ஏரியா வந்து டேமேஜ் ஆகும். யூஸ்வலா ஸ்பீச் ஏரியா வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின்ல இருக்கு. ஸோ ரைட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகும்போது ஸ்பீச் அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. பட் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பிரெயினுக்கு பிளட் சப்ளை பிளாக் ஆனாலோ இல்ல ப்ளீடிங் ஆனாலோ தே மே நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் அண்ட் தே மே நாட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ. ஸோ இதுல எந்த சிம்டம் சடனா வந்தாலும் இட் மே பி a sign of stroke. So immediately we have to take care of that.
Hello, doctor. My mother, aged 73, had a mini stroke 6 months ago. She suddenly started slurring and the face got drooped. But she's fine now. MRI and CT scan is done. Clot was found and she's now taking aspirin 150, Atova, and high BP medication. I just want to know whether it can recur. Should I take any other tests to understand whether there will be recurrence, as she is feeling mentally weak now compared to earlier? Kindly advise. ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் a வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இப்போ ஸ்ட்ரோக் சொன்ன சடனாக ஒரு பிளட் வெசல் பிளாக் ஆகிறதுனால வருது. ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ல வியாதி அன்னைக்கு தான் சடனாக வந்ததா அப்படின்னா இல்லை. ஸோ இது வந்து அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ், அதாவது ரத்த குழாய்ங்க வித் ஏஜ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் இன் த பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் மே பிகம் திக்கன், பிளட் வெசல் வால்ஸ் மே பிகம் இர்ரெகுலர். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ், அந்த ரத்த குழாயில் வரக்கூடிய ஏஜ் ரிலேட்டட் சேஞ்சஸ் வந்து பல காரணங்களால அது வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகலாம். இப்போ 1 ரேட்ல போறது 2 ரேட் ஆகலாம், 3 ரேட் ஆகலாம், ஆர் இட் மே பி 10 டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து சில அடிப்படை ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. தி இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி யூ செட், உங்க மதருக்கு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு அண்ட் டயபெட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ அதர் 2 இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் அண்ட் ஸ்மோக்கிங். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மென் இட் இஸ் a major risk factor and the younger population. So older population க்கு மெயினா கொலஸ்ட்ரால், ப்ரெஷர் அண்ட் சுகர். ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு ப்ரிவென்ட். இப்போ ரெண்டாவது வந்து நீங்க சொன்னீங்க அந்த பிரெயின் ஸ்கேன்ல வந்து பிளாக் இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் தி பிரெயினுடைய எம்ஆர்ஐ, சிடி அதை விட முக்கியம் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் வாஸ்குலர் இமேஜிங், அதாவது ரத்த குழாய்ங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ பிரெயின்ல ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல பிளாக் ஆனதுனால இன்ஃபாக்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ரத்த குழாய் பிளாக் ஆயிருக்கு. அது வந்து மேஜர் ரத்த குழாயா இருக்கலாம், மைனர் ரத்த குழாயா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஸ்ட்ரோக் மேபி மைனர், அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து மினி ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கலாம். பட் ஆனா அவங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு மேஜர் பிளட் வெசல்ல சிவியர் நேரோயிங் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வாஸ்குலர் இமேஜிங், அதாவது ஆன்ஜியோகிராம் அந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கும். இந்த வாஸ்குலர் இமேஜிங் ஷோஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம், அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்ஜியோபிளாஸ்டி அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கும். If the vascular imaging is normal, main treatment வந்து the risk factor management. Of course கூட வந்து இந்த aspirin அந்த மாதிரி blood thinners எடுக்க வேண்டியிருக்கும். தமிழ்ல துரிதம் சொல்றோம். Can you tell us a little bit more about it? அதாவது துரிதம் அப்படின்றது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது these are the common symptoms. அதாவது நான் சொன்ன பல விதமான சிம்டம் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரோக்குன்ட்டு. ஸோ காமன் சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபேஸ், அதாவது முகம் கோணையாகிறது. ஸோ சடனா ஒருத்தர் முகம் கோணையாகுதுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரோக்குடைய அறிகுறியா இருக்கலாம். ரெண்டாவது கையை வந்து அசைக்க முடியாம இருக்குது, கை துவண்டு போறது. மூணாவது ஸ்பீச், ஸோ ஸ்பீச் பண்ண முடியாம இருக்குது, நடக்க முடியாம இருக்கு. ஸோ இந்த 4 சிம்டம் வந்து வந்ததுன்னா அந்த எஃப்ஏஎஸ்டி, அந்த டி வந்து டைம். ஸோ இதுல டைம் என்ன முக்கியம்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது ரத்த குழாய் பிளாக் ஆச்சுன்னா பிளட் வெசல்ஸ் வந்து surrounding some blood vessels may be trying to supply some blood, but still அந்த brain உடைய tissue வந்து it is lacking in blood supply. So ஒரு reversible stageல இருக்குது அந்த brain. அப்படியே every minute போக போக அந்த core area கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அது permanent டேமேஜ் ஆகி டெத் ஆயிடும். So brain cells start dying from the core. It slowly spreads outside over the next 24 hours. So நம்ம immediate if we get proper treatment, so we can limit the core of the dead tissue. So சுத்தி நடுவுல வந்து irreversible டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, சுத்தி வந்து ரிவர்சிபிள் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து திருப்பி பிளட் சப்ளை அதுக்கு வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணோம்னா அதெல்லாம் திருப்பி ரெக்கவர் ஆயிடும். ஸோ அது வந்து டேமேஜ் எதுவும் இருக்காது. வேற நம்ம 24 hours பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் போனோம்னா தி என்டையர் ஏரியா வில் கெட் கம்ப்ளீட்லி இன்ஃபாக்டட். ஸோ அப்போ வந்து பேஷண்ட்டுடைய ரெக்கவரி சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனாலதான் இது வந்து அந்த லாஸ்ட் வந்து டி இஸ் ஃபார் டைம். தே சே time is brain. So every minute nearly 19 lakh neurons keep dying in the phase of acute phase of major stroke. So the earlier we reach the bigger hospital where facilities for stroke treatment is there, the better chances for good recovery. Hello doctor, I'm a 24-year-old male from Chennai. My father had a stroke a few months back and it affected the left side, and later while he was practicing physiotherapy he broke his hand wrist. We took him to the hospital. They said surgery was risky, so we put him on a slab and it was done. The next minute he had an episode of seizure and then was good for half an hour and he got a second episode of it again.
He was under observation for 2 days and doctor has given him Levipil 500 mg, but did not tell him when to stop. Is it okay to stop? Will he have a recurrence of seizures again? So he had a stroke and 2 months later he had a seizure. So அதாவது stroke வரும்போது அந்த brain சொன்ன இல்லையா, some area of the brain gets infarcted. So அந்த infarcted brain is like a scar and it irritates the rest of the brain. So over time for 1 month, 2 months, sometimes 1 year, so அந்த brain உடைய infarcted irritable area இருந்து ஒரு abnormal electrical discharges வர ஆரம்பிக்கும். That discharge may spread to the rest of the brain and produce a seizure. So the Levipil மாதிரி tablets வந்து they prevent this type of spread of the discharge. So somebody who has a stroke and develops a seizure, அந்த மாதிரி மறுபடியும் seizure வரதுக்கு ரொம்ப நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. So அதனால it is advisable not to stop the medicine, continue it for many years. How are strokes treated at Apollo Hospitals, Greaves Road, Chennai, doctor? So இப்போ stroke நான் சொன்னேன் இல்லையா, acute stroke, for example, first we will start with the ischemic stroke. அதாவது ஒரு ரத்த குழாயில பிளாக் ஆகுது. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பக்கம் கை கால் அசைக்க முடியல, ரைட் ஹேண்ட் சைடு கை கால் அசைக்க முடியல, பேச முடியல. ஸோ luckily they are immediately brought to the hospital, say within 1 hour. So what we have to do is first we have to do immediate examination to see ascertain இது stroke தான் அப்படின்றது வந்து நம்ம அங்க immediately there will be experienced people who will first diagnose the condition. So immediately there will be a stroke alert which will be sent to various departments. For example, radiology, neurology, interventional neurology எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. Immediately within 5 minutes blood will be taken and then we will arrange for a scan. So scanல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி scan of the brain and angiogram ரெண்டுமே பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்கேன்ல வந்து இன்னும் பிரெயின்ல மேஜர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஃபாக்ஷன் ஏற்படல, ஆனா பிளட் வெசல் ஆஞ்சியோகிராம்ல வந்து there is a major vessel block அப்படின்னா immediately we have to give a clot busting injection, அதாவது thrombolytic agent சொல்றது. So ideally it has to be given within 3 hours. So 3 hours குள்ள கொடுத்தோம்னா the chances of opening the vessel, அதாவது அந்த பிளாக் ஆன அந்த த்ராம்பஸ் வந்து கரைஞ்சி அந்த பிளட் வெசல் திருப்பி ஓபன் ஆகி திருப்பி பிளட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா, so the irreversible part of the brain will be very small. The surrounding area reversible damage, it will get totally reversed. So patient has a high chance of recovery. Second, ரொம்ப மேஜர் blood vessel block ஆயிடுச்சு, இந்த thrombolytic drugகும் வேலை செய்யல, அப்ப என்ன பண்றதுன்னா we have what is called as a mechanical thrombectomy. அதாவது இந்த groin வழியா ஒரு catheter பாஸ் பண்ணி, so எந்த இடத்துல எவ்வளவு பெரிய thrombusன்னு பார்த்து, so we have to remove it mechanically, we have to remove the thrombus and open up the vessel. So in the chemical method of giving a injection, we give it through the vein. It goes through all over the body. It also reaches the clot. So not all clots will get dissolved. If it is a large clot, அது dissolve ஆகாது. So அந்த சமயத்துல வந்து chemical treatment work ஆகும்போது physical treatment, that is mechanically removing the thrombus, will restore the blood supply. This is the main treatment for ischemic stroke. But here time is important. அதாவது இந்த thrombolysis we have to do within 4.5 hours. அதாவது இந்த chemical treatment. The physical treatment, அதாவது இந்த mechanical thrombectomy-ன்றது it can be done even up to 24 hours, but not all patients. For example, சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா 6 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே complete damage ஆயிடும். So 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே complete damage ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. பட் சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் bypass and collateral supply நல்லா இருந்தது, brain viable tissue இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சா even after 8 hours, 12 hours we can do this thrombectomy. And can you tell us a little bit about the dedicated stroke unit that we have here? Yes, so we have a complete comprehensive stroke care. So for example, ஒரு patient வந்து stroke ஓட வந்தாங்கனாலே, as I told you, the dedicated stroke nurse will be there in the emergency, stroke physician will be there, and they will also activate the stroke network. And in addition, there will be availability of all the support services, for example CT, MRI, angiogram, intervention பண்றதுக்கு cath lab, so everything is there in the same place. So because as I said, time is essence. So stroke pain வந்த பிறகு என்ன பண்றது நம்ம யோசிச்சிருக்க கூடாது, முன்னாடியே வந்து everything should be coordinated so that we don't waste even an additional minute and everything is done on time. And experienced people need to be there to take a decision. For example, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது ரிவர்சிபிளா irreversible.
ஆல்ரெடி irreversible டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல போயிட்டு நம்ம போயிட்டு if you try to open the vessel it will cause more damage. So that requires experienced people to take a decision whether how aggressive to treat. அதாவது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு thrombolysis தேவை, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு thrombectomy தேவை, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வெறும் blood thinner தேவைன்றது வந்து so that is an important decision to take. So that is available and we have 9 neurologists and 4 neurosurgeons, 3 interventional neuroradiologists available. So round the clock we are able to provide this. So that is also important. Stroke எப்போ வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. So we need people available round the clock to take decisions at the right time and implement it. Thank you, doctor. Is stroke hereditary? So stroke is not hereditary, but some risk factors may be hereditary. For example, இப்போ சில பேருக்கு வந்து பிபி இல்ல டயபெட்டிஸ் அது வந்து ஃபேமிலி நிறைய பேர் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். பட் தெர் ஆர் அ வெரி ஸ்மால் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ். அதாவது ஒரு 100 கூட சொல்ல முடியாது, ஒரு 10,000 ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் 2 பேருக்கு வந்து சம் ஹெரிடிட்டரி கண்டிஷன்ஸ், அதாவது ஹைப்பர் கோஆகுலபிள் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் மே பி ஹெரிடிட்டரி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக், பட் தட் இஸ் வெரி ரேர். ஸோ ஸ்ட்ரோக்ன்றது மோர் தென் ஹெரிடிட்டரி, இட் இஸ் அ என்விரான்மெண்டல் டிசீஸ் ஆர் அ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ். ஸோ இட் இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட். இப்போ ப்ரெஷர் வரதே வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட், டயபெட்டிஸ் வரதும் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட், ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம். ஸோ மெனி ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். அதாவது ஃபேமிலியில வந்து நமக்கு ஜெனட்டிக்கா வரதுன்றது நான் மாடிஃபைபிள், நம்ம வந்து ஜெனட்டிக்ஸை மாற்ற முடியாது. பட் ஸ்ட்ரோக் ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் அ disease which can be prevented because it is a lifestyle disease. So if we follow healthy lifestyle and if we take adequate treatment for the risk factors, we can prevent stroke. We've got a number of viewers asking us the same question. Can stroke patients recover fully? So the amount of recovery from stroke so depends on many factors. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்த உடனே ஒரு கோர் ஏரியா வந்து டேமேஜ் ஆயிடுது, அது சுத்தி கொஞ்சம் ரிவர்சிபிள் ஏரியா இருக்கு. இஃப் வி கேன் கிவ் பிளட் சப்ளை டு தட் ஏரியா வித்தின் அ வெரி ஷார்ட் டைம், தட் ஏரியா இம்ப்ரூவ்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஏர்லி ரிகவரி, அதாவது பேஷண்ட் வந்து ஒரு பக்கம் சுத்தமா அசைக்க முடியாம வராங்க and within 48 hours they are able to lift. They have not become fully normal, but they have improved nearly 75%. So that is because the early part, so அந்த irreversible இருந்தது இல்லாம ரிவர்சிபிளா இருக்கிற ஏரியா வந்து திருப்பி பிளட் சப்ளை போய் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும், குவிக்கா ஒரு ரிகவரி வருது. அது வந்து எல்லாருக்கும் வராது. And if you give immediate treatment within the first few hours, the chances are more. ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும்னு சொல்ல முடியாது, பட் சான்சஸ் ஆர் மோர். ஸோ அதுக்கு அப்புறம் the recovery it depends on where is the problem and how big is the problem. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிரெயின்ல ஒரு ஏரியா ஒரு மாதிரின்ட்டு. ஸோ சம் ஏரியா, அதாவது தி மோட்டார் ட்ராக்ஸ் ரொம்ப டென்ஸா வரும் சில இடத்துல, இந்த பிரெயின் ஸ்டம் இன்டர்னல் கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ ஸ்மாலர் ஸ்ட்ரோக் இட் டோட்டலி அஃபெக்ட்ஸ் தி என்டையர் மோட்டார் பாத்வே. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பேரலிசிஸ் ரிகவரிக்கு சான்சஸ் மேபி லெஸ். ஏஜ் இஸ் அ ஃபேக்டர், அதாவது வயசு வந்து இப்போ 80 வயசு 90 வயசுல இருக்கவங்களுக்கு ரெக்கவரி வில் பி லெஸ் கம்பேர் டு 40-50 வரும்போது. And how bad are the other risk factors? Already heartல ப்ராப்ளம் இருக்கு, ப்ரெஷர் சுகர் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா இருக்கு, அவங்களுக்கு எல்லாமும் ரெக்கவரிக்கு சான்சஸ் குறைவு. ஸோ there are many factors involved, but overall stroke is a disease which improves. So some diseases are there, போக அதிகமாகிற வியாதி. ஸ்ட்ரோக் அப்படி கிடையாது, வரும்போது மேக்ஸிமம் இருக்கும் and then slowly it will improve and the recovery may be 100% in some, 50% in some, it may be just 10% in some. It depends on all the factors I just discussed. Do all stroke patients get paralysis? இல்ல, அதான் paralysis அப்படின்றது வந்து that means there is a motor, ஒரு கை கால் அசைக்க முடியாம போறது, ஒரு கால் அசைக்க முடியாம, கை அசைக்க முடியாம, வாய் கோணை ஆகிறது. ஸோ paralysis என்னது மோட்டார் பாத்வேல அஃபெக்ட் ஆன paralysis வரும். மோட்டார் அல்லாத பாத்வேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேஷண்ட் ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் they cannot understand, அதாவது நம்ம பேசுறோம், இன்னொருத்தர் பேசுறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரெயின்ல ஒரு ஏரியா இருக்கு. ஸோ அதாவது வெர்னிக்கிஸ் ஏரியா, டெம்பரல் பரைட்டல் ரீஜன். ஸோ அங்க ஸ்ட்ரோக் வரும்போது they cannot understand what you are speaking and they cannot understand what they are speaking. ஸோ அவங்க வந்து they will be blabbering something. அவங்க என்ன பேச அவங்களுக்கும் தெரியாது, நீங்க என்ன பண்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா they will first go to the psychiatrist. திடீர்னு அவருக்கு ஏதோ டென்ஷன் ஆயிடுச்சு, சம்மந்தம் இல்லாம வளரான்னு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கூட்டு போயிட்டு ஆக்சுவலா 3 நாள் பொறுத்து தான்
neurologist கிட்டே வருவாங்க. Because nobody realized that it is a stroke. Suddenly a person behaves very abnormally, they think it is some psychological problem. So அதுக்கப்புறம் only a psychiatrist or a neurologist can recognize that, okay, this is not, he is not behaving abnormally, he can't understand what is happening around him. Because அந்த understanding ஏரியால stroke வந்திருக்கு அப்படின்றது. So இந்த மாதிரி there are many types of strokes with unusual presentation. So the paralysis என்றது, it is one part of stroke. Can stress be one of the major reasons for stroke, doctor? So stress என்றது வந்து there are two factors to this. ஒன்று வந்து லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ நான் சொன்னேன் ஸ்ட்ரோக் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ்னால ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் வரலாம், தூக்கம் சரியில்லாமல் இருக்கலாம். செகண்ட், இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மேபி சில பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து தி ஓவர் கம் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஈட்டிங். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாங்கன்னா போயிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்றது. ஸோ அப்போ வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி so many indirect factors are there where stress plays a role in the atherosclerotic process. The risk factors இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிட்டு ஸ்மோக் பண்றது, ட்ரிங்க் பண்றது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆட் டு தி atherosclerotic burden. அதாவது அந்த ரத்த குழாய்ங்க பிரச்சனை, லாங் டேர்ம் பிரச்சனை அதிகமாக்கும். பட் அக்யூட் சிவியர் ஸ்ட்ரெஸ், ஒரு சடனா ஒரு சிவியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட் வரும்போது that can precipitate a stroke. Sometimes hearing some bad news, sometimes this is not common, it rarely happens. Suddenly BP அதிகமாகி அதனாலயும் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Hello doctor, what first aid should a stroke patient get first at home or on the way before reaching the hospital? Kindly answer in English. So this is a very important question. So what first aid? First of all, whether this is stroke, that itself, unless a doctor sees, it is difficult to say, because there are many stroke mimics and all. So if you find that a person is having some problem in breathing, or if the pulse is very low, like that, then you can give some first aid. If it is just a stroke, the most important thing to do is to bringing the patient immediately to the hospital. So சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சடன்லி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, சம் கன்ஃபியூஷன், ஓ பிபி அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிபி டேப்லெட் கொடுக்கறது, இல்ல ஒருவேளை சுகர் லோ ஆயிருக்கும் அப்படின்ட்டு சுகர் கொடுக்கறது. English. At least giving some sugar is okay, but giving blood pressure medicines thinking that high BP has caused this problem, it's very dangerous. Because when a person has got an acute stroke, if you suddenly reduce the BP, so the blood pressure is the one which is sending the blood to the brain. So BP, high BP only in long term causes problem. The short term, you need a certain pressure to send the blood to the brain. When already they have a stroke, suddenly you reduce the BP further, actually whatever little blood is going may not go to the infarcted area, they will develop more bigger stroke. So I think the most important thing is to immediately bring the patient to the hospital rather than giving any first aid. Because why I am saying this is because for at least in the heart, some people give aspirin, there are some medicines which are given, but in a stroke you can either have a block or you can have a bleed. So if you give aspirin to a person who has got a bleed in the brain, actually the bleeding will further increase. So the best thing is to do to immediately bring the patient to the hospital. Our recent statistics says that stroke attacks 1 in every 6 people. Do younger people also fall a prey to stroke these days, doctor? So this is a very important question. So because for so many reasons, a country like India, so we see patients getting stroke at such young age. So normally in the West, stroke happens in the 60s, 70s, 80s. So we see 25-year-old person coming with a stroke, 18-year-old person coming with a stroke. So nowadays the stress levels have become so much, the lifestyle has become so much changed that many problems happen at a much younger age. In fact, the average age of stroke itself is almost 15 years less in Indians compared to the West. So the main risk factors for this type of young age stroke is, the most important is hypertension. So there are so many patients we see who have got a very high BP. You tell them that your BP is very high, you have to take medicine. They will say, sir, I have no problem, I am fine. So whenever I get giddiness, I check the BP and take one tablet. So this is and there are so many
wrong advices given through WhatsApp, Facebook. So many people telling unnecessary to treat hypertension. Hypertension, you just take this some particular herb or something like that. It is not such a simple thing. So hypertension is the most important risk factor for stroke and myocardial infarction, and it is silent. So it increases the atherosclerosis, but today it may be silent. Maybe you may develop stroke after 3 years, but you have to prevent it by taking proper treatment of hypertension now. So to take this high blood pressure seriously and keeping it normal, I would say that that is the most important thing, not only to prevent stroke, heart attack, and kidney failure. There's so many young people coming with kidney failure who are undergoing dialysis because they have not taken just one pill per day. So it is a real tragedy that many people are still unaware of this simple thing of taking a single tablet for a high blood pressure. The second important in the young people is smoking. So in young people, it's very unusual to develop stroke without smoking. So smoking, I think, is a very important risk factor which has to be quit, and especially when somebody who's young who also has either high pressure or diabetes. So if you have a pressure or diabetes, continuing smoking, I think it's a very, very high risk behavior, and there is no point in repenting later once having developed a stroke. Can early treatment reverse the effects of a stroke, doctor? Yes. So early treatment, as I told you, within the first 24 hours. So if you are able to restore the blood supply, stroke may not be totally reversed. It all depends at what timeline we are seeing this. There are some patients who completely recover within 48 hours. But still, if we give the thrombolytic treatment or thrombectomy within the short period of time, the chances of full recovery or very good recovery is definitely high. The Institute of Stroke at Apollo Hospitals, Greaves Road, Chennai, offers a risk assessment and stroke prevention program. Can you tell us a little bit more about it? So, as I told you, stroke is a very devastating disease. So, somebody who has been walking around suddenly develops a paralysis of one side, and maybe for the next 5 years, 10 years, for even basic things, they have to depend on another person. To even go to the toilet, they need help from another person. Some are just wheelchair bound for life. So stroke is a very devastating disease. So, and the preventing stroke is not all that difficult. So there are a few risk factors already we have discussed. So maintaining a healthy lifestyle, having good physical activity, avoiding sedentary life, maintaining reasonably ideal body weight, and the other three risk factors, hypertension, diabetes, dyslipidemia, treating these diseases. So can go very long extent for a person to live life not only long, but to live a high quality life. So living long and living a quality life is important. So many people, when they are in their best of health, they don't think about these things. So it will not happen to me. That's what many people think. But it can happen to everyone, because 1 in 6. So 1 in 6 means, you can see probably in your street, some 10 people are going to get it. So it can be anybody. So if we can have this awareness, so this is taken care of in this program. So where we look holistically about all these things. So when you want to do a stroke prevention or any vascular prevention, it's not only stroke. So what I'm telling, not only prevents stroke, it also prevents heart attack, it prevents kidney related problems, peripheral vascular disease. So blood vessels are there to all parts of the body. So when you are taking care of one blood vessel, you are not only taking care of the blood vessel going to the brain, so you are taking care of the blood vessel going to all parts of the body. So this is going to be very useful, this type of stroke prevention program, because there will be a commitment from your side also when you get into the program. So there will also be neuropsychologists and counselors to quit smoking, counselors who will help to improve the physical activity. And if people are having high stress, there are also people who will teach about yoga, or they will connect you to people who will follow it up doing yoga, meditation. So there are so many
lifestyle measures, which actually they don't cost much. Only thing, you have to get into the habit. So getting you into the habit will be easier if you can enroll yourself into some such program, so that they will also be giving you reminders. They will be also following you. So maybe you may have to visit a doctor once a year or so, but it is, I think, really worth it, especially if you have one of the risk factors, if you are above 50 years of age, or if there is a family history of people who have a younger age of either heart attack or stroke. Thank you very much for a very wonderful and informative session, Doctor. For appointments with Dr. V.L. Arulselvan, Senior Consultant Neurologist, Apollo Hospitals, Greens Road, Chennai, please contact 044 2829 6559. I repeat, 044 2829 6559. You may also reach 044 3313 6559. I repeat, 044 3313 6559. Thank you, Doctor. Thank you, viewers. Thank you, viewers.